form of his administration that places welfare of personnel at the center stage. Earlier in his address, the chairman of the state chapter of the Nigeria Legion, Comrade KAYEGBO Peter, lauded the governor, who doubles as the patron of the Nigeria Legion, for identifying with fallen heroes who paid the supreme price for defending the territorial integrity of the country. Governor Ademola Adeleke will today join the entire Muslim Ummah to perform 2 mandatory Rakat Jumat prayers at Ojaoba Central Mosque, Osogbo. It is in commemoration of the Armed Forces Remembrance Day celebration, which kick-started yesterday with the official launch of the commemorative appeal fund emblems by Governor Adeleke. At the Jumat service, which holds this afternoon, prayers will be specially offered for the fallen heroes of Nigeria and the families they left behind. A statement issued by the SSG and Chairman Planning Committee for the 2023 Armed Forces Remembrance Day celebration, Honorable Teslimi Balaye, indicates that top political and non-political functionaries, including service chiefs from the Army, Navy, Air Force, Police, Civil Defense, Immigration, Correctional Center, FRSC and Customs Services, among others, will grace the Jumat, which will be led by the Grand Imam of Osogbo Land, Sheikh Musa Animashaun. Honorable Igbalaye, who expressed happiness with a large turnout of all stakeholders at yesterday's launching of the commemorative emblem at the State Secretariat, and joined them to replicate same gesture today as Governor Adeleke leads the era of who is who to Ojaoba Central Mosque, Osogbo, for the prayer sessions. In the meantime, the third leg of the program, lined up to mark the Armed Forces Remembrance Day, holds on Sunday with a special benediction to the solemnly held at St. Mary's Catholic Church behind Old Military Hospital Cemetery, Ayeto, Osogbo, in the morning. The grand finale holds on Sunday, the 15th of January, with the laying of wreaths at the grave of unknown soldiers. The pavilion of the State House of Assembly along Osogbo-Bogon Road is the venue. Police force have been described as a job of ensuring maximum security of lives and property as the primary assignment of any responsible government, which the present administration will take as priority. Governor Ademola Adeleke stated this while addressing the 313 newly recruited policemen domiciled with Osun State Command of the Force. The governor, who was represented by his deputy Prince Kola Adewusu, said the state government is ready to support the Nigeria Police in all activities that will enhance maximum security of lives and property in the state. He called on the newly recruited policemen to distinguish themselves in character and service to the country. The Deputy Governor of the state, Prince Kola Adewusi, has implored State Road Maintenance Agency to put up a position papers on how roads in the states will be maintained to last longer, and fish out corrupt officers who are not willing to change in their evil characters. The Deputy Governor stated this while receiving the leadership of the Office of Transportation and their counterparts from the State Road Maintenance Agency in audience. He found out a situation whereby talks will be employed to undertake the jobs meant for civil servants. The Deputy Governor warned that henceforth no agency should enforce certain insurance companies on residents of the state. After a brief on the assets and liabilities of the state government as presented by the Deputy Secretary of Office of Transportation, Engineer Bilal Adiat, members of the committee, including Dr. Ashifat, Mr. Olaniyi, and Alhaji Mufutau Oluwadare, raised various issues ranging from alleged fraud in licensing, ticketing, forced insurance policy, and frivolous employment by the agency. The People's Democratic Party, PDP, has reaffirmed that Senator Ademola Adeleke is a duly elected governor of the state. This reaffirmation was contained in a statement jointly signed by the state caretaker chairman of PDP, Dr. Akindele Adekunle, and the Director General of Atiku Okowa Presidential Campaign Council, Honorable Sunday BC. The duo observed that Senator Adeleke, who was robbed of his victory in 2018, had the victory widely validated in 2022 by God, the people of the state, and event President Muhammadu Buhari. Reacting to the declaration by the Speaker of the State Parliament, Honorable Timothy Oweye, that the immediate past governor, Mr. Adegboyega Oyetola, would return to power by the 5th of July this year, Dr. Adekunle and Honorable BC
asked the Speaker, Mr. Oyetola, and the APC to perish the thought. They called on the people of the state to extend the support given to Senator Adeleke in last year's governorship election to all the candidates of PDP at state and national levels in the forthcoming general election. The Coordinating Director of Ministry of Information and Civic Orientation, Mrs. Bukola Aderibe, has charged members of staff in the ministry to be alive to their responsibilities, being the information hub of government. The Coordinating Director, who gave the charge while addressing members of staff during the prayer meeting for the new year, disclosed that the essence of the meeting was to deliberate on how to improve workers' efficiency to enable the present administration achieve our set goals. Mrs. Aderibe stressed that propagating the policies and programs of government by the ministry requires collective responsibilities of all, devoid of rancor. She enjoined workers of the ministry to keep the environment clean in order to keep diseases at bay. Also speaking, the Director of Administration and Supplies in the ministry, Mrs. Nike Oladimiji, stated that lateness to work and absenteeism will not be condoned, advancing that stringent punishment will be meted out to any hearing officer. Mrs. Oladimiji, while commenting the ingenuity of the Coordinating Director for turning the ministry around for good, solicited for cooperation and prayers of all staff to move the ministry and the state forward. The prayer meeting had in attendance members of the management team and staff of the ministry. That was the state news. Good morning. Ẹ káàárọ̀ ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Gómìnà Adémọ́lá Adélékè ti sọ ìdí mọ̀ pé ìfarajìn àwọn ológun ló ṣokùnfà ìfẹsẹ̀rinlẹ̀ orílẹ̀-èdè yìí. Gómìnà wòye ọ̀rọ̀ náà níbi ayẹyẹ ìfilọ́lẹ̀ àlẹ̀máyà tó ń ṣàmì ayẹyẹ ìrántí àwọn akọni tó sùn lójú ìjà fún tọdún yìí, èyí tó wáyé ní gbọ̀ngàn àjọ tó ń mójútó ọ̀rọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba ìbílẹ̀. Sẹ́nitọ̀ Adélékè fìdí ìdánilójú múlẹ̀ láti ṣàmúgbòòrò ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú iléeṣẹ́ ológun níbàámu pẹ̀lú àtúntò ẹ̀ka ètò ààbò tí ìjọba rẹ̀ fi mọ̀rọ̀ ìdẹ̀rùn àwọn òṣìṣẹ́ aláàbò lọ́kùnkúndùn. Ṣáájú lálága ẹgbẹ́ àwọn àbọ̀dé ológun nípìnlẹ̀ yìí, Comrade Ọládípọ̀ Peter, tí yòǹbó gómìnà Adémọ́lá Adélékè ti tún ṣe bàbá ìsàlẹ̀ ẹgbẹ́ ọ̀hún fún bó ṣe mọ rírì àwọn akọni tó sùn lójú ìjà. Ẹ̀wẹ̀, gómìnà Adémọ́lá Adélékè yóò darapọ̀ mọ́ àwọn mùsùlùmí nípìnlẹ̀ yìí níbi àkànṣe ìrun Jímọ̀ tó ń ṣàmì ayẹyẹ ìrántí àwọn akọni tó sùn lójú ìjà, èyí tí yóò wáyé ní mọ́ṣáláṣí ńlá ọjọ́ba Òṣogbo lọ́sàn-án òní. Èyí jẹ́ ìtẹ̀síwájú ètò tó ń ṣàmì ayẹyẹ ìrántí àwọn akọni tó sùn lójú ìjà tó gbéra sọ lánàá. Lára ohun tí yóò wáyé níbi ìrun Jímọ̀ ọ̀hún ni àkànṣe àdúrà fáwọn akọni tó sùn lójú ìjà àtàwọn mọ̀lẹ́bí tí wọ́n fi sáyé lọ. Àtẹ̀jáde kan tákọ̀wé ìjọba ìpínlẹ̀ yìí tó tún jẹ́ alága ìgbìmọ̀ tó ń ṣe kò kárí ayẹyẹ ọ̀hún, Alhaji Teslim Ìgbàláyé, fi síta tọ́ka sí pé àwọn èkó olóṣèlú, ọ̀tọ̀ òkòló ìlú, àwọn lọ́gàálọ́gàá níléeṣẹ́ ológun orí ilẹ̀, tójú òfurufú, torí omi, iléeṣẹ́ ọlọ́pàá, àjọ ààbò ara ẹni làbò ìlú, àjọ tó mójútó ìwọléwọ̀de àwọn èèyàn, àjọ ẹ̀ṣọ́ ojú pópó, táṣọ́bodè àtàwọn míì ni yóò péjú síbi ìrun Jímọ̀ ọ̀hún tí ìmáàmù àgbà tìlú Òṣogbo Sheikh Musa Animashaun yóò darí rẹ̀. Ọ̀rẹ́bù Ìgbàláyé tó fìdùnnú rẹ̀ sí báwọn èèyàn ṣe péjú síbi ayẹyẹ ìfilọ́lẹ̀ àlẹ̀máyà tó ń ṣàmì ìrántí àwọn akọni náà tó wáyé lánàá, rọ̀ wọ́n láti ṣe bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ péjú síbi ìrun Jímọ̀ tí yóò wáyé lónìí, gẹ́gẹ́ bí gómìnà Adélékè yóò ṣe darí àwọn lókọ lọ síbi ìrun Jímọ̀ ọ̀hún. Ní báyìí, àkànṣe ìsìn ìdúpẹ́ yóò wáyé lọ́jọ́ ìsinmi ọ̀túnla ní St Mary's Catholic Church lẹ́yìn ojú oórì àtijọ́ àwọn akọni tó sùn lójú ìjà èyí tó wà láyétòrò Òṣogbo. Ọjọ́ 15 oṣù yìí làṣekágbá ètò náà pẹ̀lú gbígbé ọ̀wọ́n sójú oórì àwọn akọni tó sùn lójú ìjà lẹ́nu ìloro ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ yìí lójú ọ̀nà Òṣogbo sí gbọ̀ngàn. Ojúṣe iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ni láti dáàbò bo ẹ̀mí àti dúkìá aráàlú, gẹ́gẹ́ bọ́rọ̀ ètò ààbò ṣe jẹ́ ọ̀kan pàtàkì lára ojúṣe ìjọba. Gómìnà Adémọ́lá Adélékè ló wòye ọ̀rọ̀ yìí lásìkò tó ń bá àwọn ọlọ́pàá bíi 2,307 tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ gbà síṣẹ́ ọlọ́pàá nípìnlẹ̀ yìí sọ̀rọ̀. Gómìnà sí igbákejì rẹ̀ Ọmọọba Kọ́lá Adéhùnsí ṣojú fún sọdí mímọ̀ pé
ìjọba òun ti ṣetán láti ṣàtìlẹ́yìn tó yẹ fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá lọ́nà káàbò tó péye yóò fi wà nípìnlẹ̀ yìí. Ó wá rọ àwọn àṣẹ̀ṣẹ̀gbọ́ ọlọ́pàá náà pé kí wọ́n gbé ìwọ ọmọlúàbí wọ̀ lẹ́nu iṣẹ́. Igbákejì gómìnà ìpínlẹ̀ yìí ọmọọba Kọ́lá Adéwùsì ti rọ àjọ tó wà nígbọnú àtúnṣe ojú pópó nípìnlẹ̀ yìí láti ṣàgbékalẹ̀ àwọn àkọsílẹ̀ nípa àmójútó àwọn ojú pópó lọ́nà tí wọn yóò fi lálòpẹ́. Igbákejì gómìnà sọ bẹ́ẹ̀ lásìkò tó ń gbàlejò àwọn adarí ọ́fíìsì tó ń mójútó ètò ìrìnnà àtọ́júgbà àwọn fọ́ọ̀rọ̀ àmójútó ojú pópó. Ó fojú láìfo bó ṣe jẹ́ pé àwọn tọ́ọ̀gì ló ń ṣiṣẹ́ tó yẹ káwọn òṣìṣẹ́ ọba máa ṣe. Igbákejì gómìnà ṣèkìlọ̀ pé àjọ kankan kò gbọdọ̀ tó kàn pa fún àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ yìí láti tọ́ iléeṣẹ́ kan ní pàtó lọ fẹ́tọ̀ àdójútòfò. Igbákejì gómìnà ṣèkìlọ̀ yìí lẹ́yìn tí alámòjútó ọ́fíìsì tó wà fẹ́tọ̀ ìrìnnà ẹnjìníà Bilal Adiat ṣàlàyé nípa àwọn dúkìá àti gbèsè tọ́fíìsì rẹ̀ jẹ níbi táwọn ìgbọ̀n tí ìjọba gbé kalẹ̀ fẹ́tọ̀ ìrìnnà ti kò tó ìbéèrè nípa onírúurú ẹ̀sùn bíi gbígba àwọn tí kò tọ́ síṣẹ́ àtàwọn ìwà ìpàsípàyọ míì. Ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ti fìdí ọ̀rọ̀ múlẹ̀ pé gómìnà táwọn èèyàn ìpínlẹ̀ yìí dìbò yẹn ní sẹ́nẹ́tọ̀ Adémọ́lá Adélékè. Èyí jẹyọ nínú àtẹ̀jáde kan tí alága fúnṣọ ẹgbẹ́ òṣèlú náà ní ìpínlẹ̀ yìí ọ̀mọ̀wé Akíndélé Adékúnlé àtolùdarí àgbà fún ikọ̀ ìpolongo ìbò ààrẹ ẹgbẹ́ náà ọ̀rẹ́bù Sunday Bisi jùmọ̀ fọwọ́ sí. Àwọn méjèèjì wòye pé bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé ẹgbẹ́ òṣèlú APC já sẹ́nẹ́tọ̀ Adélékè lólè àṣeyọrí rẹ̀ lọ́dún 2018 síbẹ̀ Ọlọ́run lo àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ yìí àtààrẹ Muhammadu Buhari fún un láti gba ẹ̀tọ́ rẹ̀ padà lẹ́kùnrẹ́rẹ́ lọ́dún 2022. Ọ̀mọ̀wé Adékúnlé àti ọ̀rẹ́bù Bisi tí wọ́n sọ èyí láti fèsì sí ohun tí abẹnugan ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ yìí ọ̀rẹ́bù tí wọ́n fi owó ẹ̀yẹ sọ pé gómìnà àná nípínlẹ̀ yìí ọ̀gbẹ́ni Adégbèyèbọ̀ Oyètọ́lá ń padà bọ̀ sípò gómìnà ìpínlẹ̀ yìí lọ́jọ́ 5 oṣù keje ọdún tá a wà yìí ní kí abẹnugan ilé ọ̀gbẹ́ni Oyètọ́lá àtẹgbẹ́ òṣèlú APC ò gbọ́kàn kúrò lórí pé bóyá ẹgbẹ́ APC tó ń padà bọ̀ nígbọnú ìṣàkóso ìpínlẹ̀ yìí. Àwọn méjèèjì wá panupọ̀ rọ àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ yìí pé kí wọ́n dìbò fún gbogbo olùdíje ẹgbẹ́ òṣèlú PDP lásìkò ìdìbò gbogbogbò tó ń bọ̀ gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe dìbò lọ́pọ̀ yanturu fún gómìnà Adémọ́lá Adélékè lásìkò ìdìbò ọdún tó kọjá. Olùdarí gbogbogbò níléeṣẹ́ ètò ìròyìn àti ìtanijí nípínlẹ̀ yìí arábìnrin Bùkọ́lá Arẹ́bígbé túrọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ iléeṣẹ́ náà láti túbọ̀ jígìrì sí iṣẹ́ wọn. Olùdarí gbogbogbò tó pàrọwọ̀ ọ̀hún níbi àdúrà ọdún tó wáyé níléeṣẹ́ náà tẹnumọ́ pé èrèdí ìpàdé náà tó ṣe wẹ́kú pẹ̀lú àdúrà ọdún tuntun ni láti jíròrò lórí ohun táwọn òṣìṣẹ́ gbọ́dọ̀ ṣe lọ́nà táfojúsùn ìjọba yóò fi jọ. Arábìnrin Adérígbé tẹnumọ́ pé ojúṣe gbogbo iṣẹ́ iléeṣẹ́ náà ni láti máa fọ́n rere ètò ìjọba gbogbo sétígbọ̀ aráàlú. Bákan náà ló rọ àwọn òṣìṣẹ́ iléeṣẹ́ ètò ìròyìn láti rí i pé àyíká wọn wà ní ìmọ́tótó lọ́nà àti lé àjàkálẹ̀ àrùn lùgbẹ́. Nínú ọ̀rọ̀ tí olùdarí ẹ̀ka ìṣàkóso níléeṣẹ́ náà arábìnrin Níkẹ́ Ọládìméjì ló ti ṣèkìlọ̀ pé ẹnikẹ́ni tó bá pẹ́ dẹnu iṣẹ́ tàbí sá iṣẹ́ yóò dára rẹ̀ lẹ́bi. Gbogbo ọmọ ìgbìmọ̀ aláṣẹ àtàwọn òṣìṣẹ́ iléeṣẹ́ ọ̀hún ló péjú síbi àdúrà ọ̀hún. Èyí ló pè ròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ẹ̀yáṣẹ́ ọ̀hún.